Sức mạnh vạn năng của khoa học. Trí tuệ con người thể hiện qua khoa học đã tạo thành một sức mạnh vạn năng, làm thay đổi đời sống nhân loại về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, đã sớm đưa nhân loại thoát khỏi bóng tối dĩ vãng. Tuy nhiên, sức mạnh vạn năng của khoa học nếu thiếu hương vị của đạo đức thì vô cùng nguy hiểm cho sự sinh tồn của nhân loại. Hôm nay chúng tôi xin nêu lên một số biểu tượng sức mạnh vạn năng của khoa học đã, đang và sẽ xua tan những bóng mờ thuộc về lĩnh vực tâm linh. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, nếu ai đã có điều kiện tìm hiểu về sự phát triển ngành vật lý và ngành thiên văn học ở thế kỷ 17 thì chắc không quên ngày vô cùng đặc biệt. Đó là ngày 12 tháng 4 năm 1633, là ngày nhà vật lý học và thiên văn học Galileo đã tự ra trình diện trước tòa án dị giáo, để họ xét xử ông về tội không công nhận quan điểm chính thống của giáo hội cho rằng trái đất là trung tâm cố định của vũ trụ. Trong khi đó, Galileo luôn khẳng định trái đất quay quanh mặt trời. Do đó, ông được xem là kẻ thù đối kháng, nên ông bị kết án tù. Trước lúc bước ra khỏi tòa án ông đã nói lớn, dù gì thì quả đất vẫn quay quanh mặt trời. Sau đó Galileo được giáo hội đổi thành án quản thúc tại gia, cho đến ngày ông qua đời. Mãi đến 300 năm sau, giáo hội mới thừa nhận Galileo là đúng, và xóa tội dị giáo cho ông. Thứ hai là nhà khoa học thiên tài Nikola Tesla. Ông còn được gọi là nhà khoa học điên, bởi ông có nhiều khám phá và phát minh mới về khoa học cực kỳ lạ, cùng các tư tưởng vượt thời gian mà người đương thời không hiểu. Nên cho ông là hoang tưởng, là điên. Tesla thuở nhỏ đã có những năng khiếu đặc biệt, bởi ông có thính giác và thị giác rất khác thường. Tỉ như ông nghe được tiếng còi xe lửa cách 32 cây số, trong đêm tối ông thấy được người cách xa khoảng 4 mét rất rõ ràng, ông thấy trước các cảnh vật thật mà ông sắp đi qua. Vân vân. Lúc lớn lên và thành tài, ông đã có những phát minh vĩ đại mà tiêu biểu là dòng điện xoay chiều A, C, cuộn dây Tesla, điện không dây, hay tia tử ngoại X quang. Khoảng năm 1895 đến 1900, Tesla đã có những phát hiện mới rất thần kỳ, như nghe được tiếng nói trong không gian, mà ông cho là người từ hành tinh khác. Ông cũng nói con người có khả năng tiếp nhận điện từ trong không gian. Đặc biệt là khoảng năm 1900, Tesla đã từng nhen nhóm hai giấc mơ vĩ đại, đó là tia tử thần, và bức tường vũ trang, không thể xuyên thủng, và có khả năng ngăn trận ngoại xâm. Và ông dự tính lập 200 bệ tia tử thần dọc bờ biển Mỹ, để tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc. Loại vũ khí này có thể làm tan chảy những xe thiết giáp dày nhất, và biến động cơ của nó thành sắt vụn, hoặc xóa sổ những vũ khí tiềm tàng của kẻ thù. Những ý tưởng của Tesla lúc đó được xem là thiếu thực tế. Vì chưa được kiểm chứng, nên không được nguồn tài trợ để thực hiện dự án tia tử thần. Nhưng bước sang thế kỷ 21, thì những phát minh khoa học chịu ảnh hưởng tư tưởng của Tesla đã trở thành hiện thực. Tiêu biểu, đó là xe điện Tesla, hoặc tất cả các chiến cụ đang được sử dụng tại cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay, đều có liên quan về phần lý thuyết của Tesla. Trường hợp thứ ba là các nhà khoa học Hoa Kỳ đã khám phá, phát hiện hồn con người là thuộc dạng sóng điện từ, có tích âm điện, tích dương điện, hay tích trung bình điện. Sự khám phá, phát hiện này theo quá trình sau đây. Năm 1901, bác sĩ phẫu thuật Duncan McDougall ở tiểu bang Massachusetts đã làm thí nghiệm trên các bệnh nhân sắp chết, để tìm sự tồn tại phần hồn của con người sau lúc chết, đã gây thành phong trào, và đã được các nhà khoa học khác tham dự. Đến năm 1910, Walter Kilmer, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Thomas Anh Quốc, đã chế tạo được bộ kính lọc đặc biệt quan sát được trường năng lượng của con người. Tiếp theo là Patrick O'Donnell, một chuyên gia X-quang tại Chicago, Hoa Kỳ, đã sử dụng thiết bị này để quan sát một người sắp chết, lúc bác sĩ tuyên bố bệnh nhân qua đời. O'Donnell thấy trường năng lượng tỏa ra xung quanh thi thể với một vầng sáng, rồi biến mất sau đó. Từ việc xác định năng lượng điện từ thoát ra lúc con người bắt đầu chết. Điều đó chứng tỏ hệ nhân điện tồn lưu trong không gian là có thật. Tiếp theo khoảng giữa thế kỷ 20, ba nhà đại khoa học đó là Albert Einstein, Niels Bohr và Werner Heisenberg đã phát hiện âm điện electron lúc kết hợp với các luồng điện khác như photon, proton thì tạo thành dòng điện.
Trong sự kết hợp ấy, có sự cân bằng về lượng electron để xác định tích âm, tích dương, hay tích trung bình điện. Lúc âm điện electron xuất hiện một mình thì là sóng vô hình. Nhưng khi electron xuất hiện có sự quan sát của con người, hay thiết bị theo dõi, làm cho electron từ dạng vô hình biến thành dạng hữu hình. Điều đó chứng tỏ sự quan sát của con người đã phát ra những làn sóng điện. Tuy nhiên trong giai đoạn này có sự tranh luận về electron là hạt hay là sóng, theo Einstein. Electron là hạt nguyên tử có thể tích, có số đo pin, còn Niels Bohr nói electron chỉ là sóng. Mãi đến năm 1982, Alan Aspect làm thí nghiệm về hai kẽ hở của electron thành công và xác nhận electron là sóng vô hình, và phần thắng đã về Niels Bohr. Kính thưa quý vị, quý chú bác bà con, và các cháu thuộc thế hệ trẻ làng Phú Bài, xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, hiện đang sống tại quê nhà, hay các nơi xa khác trên thế giới. Vừa qua chúng tôi có thực hiện video Phú Bài Sacred Holy Land Part 1 và Phú Bài Sacred Holy Land Part 2. Đã được đông đảo bà con và các bạn trẻ nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài xem. Trong nội dung bài viết và video đó, chúng tôi có nêu lên 3 sự việc đặc biệt về tâm linh kết hợp với khoa học hiện đại mang tầm cỡ quốc tế, mà các vị thần linh làng Phú Bài đã thực hiện giao cảm với hậu duệ theo nguyên lý kết nối, điều hợp, điện từ tồn lưu của người quá cố với người đang sống có cùng hệ tầng và dạng tính. Trường hợp này các vị thần linh làng Phú Bài đã giúp tôi có khả năng thực hiện bằng hành động cụ thể, để hỗ trợ thêm phần lý thuyết mà các nhà khoa học chưa bạch hóa bằng hành động. Tỉ như trường hợp vị lão giáo thiền sư Ngô Phúc Thụ, bổn thổ thần hoàng làng Phú Bài đã giúp tôi thực hiện thành công bằng cách tiếp nhận điện từ trong không gian, rồi truyền dẫn qua người khác không cần dây nối, và đủ sức làm thay đổi thân thể họ từ trạng thái bình thường qua trạng thái thân thể suy yếu, bệnh chứng khác thường. Trường hợp này cũng giống trường hợp hai cuộn dây điện đã làm cháy đỏ hai bóng đèn 12V cách xa 10 mét không cần dây nối mà Tesla đã thực nghiệm thành công. Tiếp theo công lao khai mỡ thần kỳ của Ngài Ngô Phúc Thụ, là sự đóng góp của Ngài Lê Trại Húy Nghĩa, dự bổn thổ thần hoàng làng Phú Bài. Ngài Lê đã giúp tôi phát hiện được lượng thuần nhuyễn điện từ còn tồn lưu trong phần xương cốt của Ngài, để lý chứng về trường hợp các nhà ngoại cảm tìm được phần hài cốt của người chết còn nằm trong đất. Đồng thời tôi cũng khám phá, phát hiện thêm lượng thuần nhuyễn điện từ còn trong phần vật lý cứng của các vật thể hữu hình đã chết, để lý chứng về sự nối kết, điều hợp năng lượng điện từ luân lưu trong không gian, với lượng điện từ thuần nhuyễn còn trong vật thể chết. Tỉ như trường hợp các tượng đài Đức Mẹ, hay tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát bị đổ buồn, hay bị các nếp nhăn, thậm chí có lúc bị những đường rạn nứt nhỏ, mà đại đa số tín đồ thường nói Đức Mẹ khóc, hay Quán Thế Âm Bồ Tát khóc. Hiện tượng này năm 2005 tôi đã lý chứng và đăng trên một tờ báo tháng của người Việt được phổ biến tại thành phố New York và các tiểu bang phụ cận. Nội dung bài báo đó tôi đã chia sẻ lại đầy đủ trong phần cuối của video làng Phú Bài xưa và nay xuất bản ngày 29 tháng 5 năm 2019. Trường hợp thứ ba là tôi có cơ may thực hiện giao cảm với một vị thiên thần và Ngài có phép thần thông nên đã giúp đem hồn tôi vào các cảnh giới vô hình trong không gian, để tôi được quan sát về sự luân hành, biến hóa của các hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Đặc biệt là lúc đến cảnh giới Phật, tôi đã được Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ dẫn về quy luật luân hồi mà Đức Thích Ca đã nhiều lần trải qua, và Ngài đã chỉ dạy lại cho chúng sinh. Điều mọi người cần biết, luật luân hồi luôn được thực hiện theo đường hô hấp của người nữ lúc đang làm nhiệm vụ thọ tạo bản thể mới. Sự việc này tôi đã giải thích tương đối đầy đủ trong bài viết và video với nhan đề trả lời câu hỏi đặc biệt, xuất bản ngày 3 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, trong thời gian mấy năm trước, chúng tôi có thực hiện 4 video nói về Phật giáo. Và trong đầu năm 2023 đến nay chúng tôi đã hoàn thiện các video và các bài viết bằng Việt ngữ, có phần phụ dịch thêm Anh ngữ và Hoa ngữ. Chúng tôi thực hiện các video trên là do sự tác động và thôi thúc của tâm linh, cùng sự khai mở và soi sáng của khoa học.
Từ đó chúng tôi có đủ cơ sở để khẳng định luân hồi là có thật. Bởi luân hồi là một quy luật chung về sự vận hành, biến hóa của mọi vật thể hữu hình, siêu hình, cùng các hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Sự công nhận luân hồi là quy luật, đó là mệnh lệnh của tâm linh, là sức mạnh của khoa học, là trí tuệ của con người, là lẽ phải của thời đại. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con, và các cháu thế hệ trẻ thuộc con dân làng Phú Bài, hiện đang sống tại quê nhà hay các nơi xa khác. Thật là một vinh hạnh cực kỳ lớn lao, khi mà quê hương Phú Bài chúng ta là nơi chốn đầu tiên phát hiện được chân lý luật luân hồi. Bởi chân lý luân hồi sẽ khai mở cho con người lý chứng được tất cả các hiện tượng vô hình thuộc lĩnh vực tâm linh. Vì tính cách quan trọng đó, nên chúng tôi có dự định in một số sách nhỏ với các bài viết ngắn của nội dung 4 video đã xuất bản vừa qua, đó là: thứ nhất, luật luân hồi và nhân quả, lý chứng theo khoa học hiện đại. Thứ hai, Đức Thích Ca là nhà duy tâm học lỗi lạc, là nhà khoa học thiên tài. Thứ ba, Đức Thích Ca là nhà tiên tri siêu phàm. Thứ tư, khoa học hiện đại với triết lý Phật giáo Đại Thừa. Sách in chỉ để tặng quý vị, quý bà con chứ không bán, nên quý bà con ai có nhu cầu xin bấm ở mục thích để chúng tôi biết được số lượng để chuẩn bị cho việc in sách tặng quý vị, quý bà con. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 21 tháng 5 năm 2023. Tiếp theo là phần Anh ngữ. The Universal Power of Science. English translation of Sukhman van Nong Kua Koa Hawk. Human intelligence, expressed through science, has formed a universal power, changing human life in both material and spiritual aspects, and soon brought humanity out of the darkness of the past. However, if the universal power of science lacks the taste of morality, it is extremely dangerous for the survival of mankind. Today we would like to point out some symbols of the universal power of science that have been, and will be, dispelling the shadows of spirituality. Ladies, gentlemen, relatives, if anyone has had the opportunity to learn about the development of physics and astronomy in the 17th century, they must not forget a very special day, that is April 12, 1633, was the day the physicist and astronomer Galileo presented himself before the Inquisition, to have him tried for failing to recognize the Orthodox Church view that the Earth was fixed center of the universe. Meanwhile, Galileo always asserted that the Earth revolved around the Sun. As a result, he was seen as an antagonist, so he was sentenced to prison. Before he walked out of the courthouse, he said aloud, "After all, the Earth revolves around the Sun." Galileo was later changed to house arrest by the Church, until the day of his death. It was not until 300 years later that the Church recognized Galileo as right, and absolved him of heresy. The second is the genius scientist Nikola Tesla. He is also known as the mad scientist, because he has many new discoveries and inventions about extremely strange science and timeless ideas that his contemporaries do not know, understand, so he is paranoid, crazy. Tesla had special talents as a child, because he had very unusual hearing and vision. For example, he heard a train whistle 32 kilometers away. In the dark he could see people about 4 meters away. Clearly, he foresaw the real scenes he was about to pass, and so on. Growing up and becoming successful, he had great inventions, such as alternating current AC, Tesla coils, wireless electricity, or ultraviolet X-rays. Between 1895 and 1900, Tesla made miraculous new discoveries, such as hearing voices in space, which he assumed were people from another planet. He also said that humans have the ability to receive electromagnetic waves in space. Especially around 1900, Tesla once rekindled two great dreams that were death rays and armed walls, impenetrable and capable of stopping foreign invasion, and he contemplated set up 200 death ray stations along the American coast to form a solid line of defense.
This weapon could melt the thickest armored vehicles, and turn its engines to scrap metal, or obliterate potential weapons of the enemy. Tesla's ideas at that time were considered unrealistic, because they were not tested, so they did not receive funding to implement the death ray project. But by the turn of the 21st century, scientific inventions influenced by Tesla's ideas have become reality. Typically, it's Tesla electric cars, or all the tools being used in the current war between Russia and Ukraine, are related to Tesla's theory. The third case is that American scientists have discovered that the human soul is in the form of an electromagnetic wave, with a negative charge, a positive charge, or an electrical average charge. This discovery followed the following process. In 1901, the surgeon Duncan McDougall in the state of Massachusetts did an experiment on dying patients to find the existence of the soul of a person after death, caused a movement, and was attended by other scientists. By 1910, Walter Kilmer, a technician at Thomas Hospital, England, had built a special filter to observe the human energy field. Next is Patrick O'Donnell, a radiologist in Chicago, USA, who used this device to observe a dying person when the doctor declared the patient dead. O'Donnell saw the energy field radiating around the body with a halo, then disappearing afterwards. From determining the electromagnetic energy released when people begin to die, it proves that the electric multiplier system that remains in space is real. Following around the middle of the 20th century, three great scientists, Albert Einstein, Niels Bohr and Werner Heisenberg, discovered that electronegativity, when combined with other electrical currents such as photon, proton, forms an electric current. In that combination, there is a balance of electrons to determine the negative, positive, or electrical average charge. When the electron appears alone, it is an invisible wave, but when the electron appears, there is a human observation, or a good tracking device, making the electron from invisible to visible form. That proves that human observation has emitted electric waves. However, at this stage there was a debate about whether an electron was a particle or a wave. According to Einstein, an electron is an atomic particle with a volume, with a battery measurement. And Niels Bohr said an electron is just a wave. It wasn't until 1982 that Alain Aspect made the experiment on two holes of electrons successfully, and confirmed that the electron is an invisible wave. And the victory went to Niels Bohr. Ladies and gentlemen, relatives, and children of the young generation of Phu Bai Village, Tui Phu, Hong Tui, Thua Thien Hu communes, currently living in their homeland, or in other faraway places in the world. Recently, we have made videos of Phu Bai Sacred Holy Land Part 1 and Phu Bai Sacred Holy Land Part 2, which have been watched by many people and young people in many provinces in the country and abroad. In the content of that article and video, we have mentioned three special events about spirituality combined with modern science of international stature, which the gods of Phu Bai Village have sympathized with. Descendants according to the principle of connection, coordination, and residual electromagnetism of the deceased and living people with the same formation and form. In this case, the gods of Phu Bai Village help me to do it by concrete actions, to further support the theory, which scientists have not clarified by action. For example, in the case of Zen teacher Go Fuk Tu, Bon Tho Than Hoang of Phu Bai Village helped me to do this successfully by receiving electromagnetic radiation in space, then transmitting it to others without wires, and enough power to change their bodies from normal to unhealthy, abnormal conditions. This case is similar to the case of two coils that burned two 12-volt light bulbs 10 meters away without wires, which Tesla successfully experimented with. Following the contribution of Mr. Go Fuk Tu, the contribution of Mr. Latrai Hoi Nia,
attended Bon Tho Than Hoang Phu Bai village. Mr. La helped me detect the amount of electromagnetic purity remaining in his bones, to prove the case of psychics finding the remains of the dead still in the ground. At the same time, I also discovered more pure electromagnetic energy in the hard physical part of dead tangible objects. To demonstrate the connection and coordination of electromagnetic energy circulating in space, with pure electromagnetic energy remaining in the dead body. For example, in the case of the statues of Our Lady, or the statue of Bodhisattva Avalokitesvara, are sad, or have wrinkles, sometimes even have small cracks, which the majority of believers often say Our Lady cried, or Guanyin Bodhisattva cried. This phenomenon I verified in 2005 and published in a Vietnamese monthly newspaper popularized in New York City and surrounding states. The content of that article 1 have shared in full in the last part of the video of Phu Bai Village Old and now published on May 29, 2019. The third case is that I have the opportunity to communicate with an angel and he has miracles, so he helps bring my soul into invisible realms in space, so that I can observe the circulation, evolution of invisible phenomena in the universe. Especially when I came to the Buddha realm. I was instructed by the Bodhisattva Avalokitesvara Bodhisattva about the law of reincarnation that Shakyamuni Buddha had experienced many times, and he taught all sentient beings. What everyone needs to know is that the law of reincarnation is always performed according to the woman's respiratory tract while on the task of creating a new being. This incident I have explained relatively fully in the article and video with the title, Answer the Special Question, published on April 3, 2023. Ladies and gentlemen, relatives, in this time. A few years ago, we made 4 videos about Buddhism, and in early 2023 we have completed videos and articles in Vietnamese, with English and Chinese translations added. We made the above videos because of the influence and impulse of spirituality, along with the opening and illumination of science, from which we have enough grounds to affirm that reincarnation is real. Because samsara is a general law about the operation, transformation, of all visible and metaphysical objects, and invisible phenomena in the universe. The recognition of reincarnation is the law, it is the command of the spirit, the power of science, the human wisdom, the right of the times. Ladies and gentlemen, uncles, relatives, and grandchildren of the young generation of Phu Bai villagers, who are currently living in their hometown or far away. It is an extremely great honor that our homeland of Phu Bai is the first place to discover the truth of the law of reincarnation. Because the truth of reincarnation will open up for people to understand all invisible phenomena in the spiritual field. Because of that important character, we plan to print a number of pamphlets with short articles on the content of the 4 videos that have been published recently. First, the law of reincarnation and cause and effect. Scientific evidence modern. Second, Shakyamuni is a brilliant idealist, a genius scientist. The third book of Buddha Shakyamuni is a divine prophet. Fourth, modern science with Mahayana Buddhist philosophy. Printed books are only for you, ladies and gentlemen, not for sale, so if you have any needs, please click on the like section, so that we can know the quantity to prepare for printing for you, ladies and gentlemen. Finally, I wish you, your uncles and relatives, all the best. Best regards. Phu La and Phuong Go. New York. May 21, 2023.